హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ బోట్ స్టోన్ గ్రానైట్ అనేది అన్బాక్సింగ్ ఆల్రెడీ నేను ఒక వీడియో చేశాను. ఆ వీడియో చూడకపోతే మీకు కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను. ఈ వీడియోలో నేను టోటల్ టేర్ డౌన్ చేస్తాను. జస్ట్ ఇది ఓపెన్ చేసి మీకు సాంగ్స్, స్పీకర్, సబ్ వూఫర్ అన్నీ చూపిస్తాను. దీని వెనక ఏముందో తెలుసుకుందాం పదండి. దీంట్లో టోటల్గా 8 స్క్రూస్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి మనకు స్పీకర్, ఇది వూఫర్. సారీ ఇది స్పీకర్, ఇది వూఫర్. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now connected to Boat Stone. Maximum volume. Maximum volume. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Make a wish.
సో ఇప్పుడు మనం JBL బ్యాచ్ టెస్ట్ అని ఉంటుంది, అది చేసి చూద్దాం. The test of the silicon sound system. Please disengage all equalization media. Let all buffers flow naturally. All test data will be in cycles, starting from 360 cycles down to 10 cycles. Test will begin in 5, 4, 3, 2, 1. 360, 350, 340, 330, 320, 310, 300 cycles, 290, 280, 270, 260, 250, 240, 230, 220, 210, 200 cycles, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100 cycles, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 cycles. This has been a test of the silicon sound system. You may now re-engage. Adios, amigo. Powering off. Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. You're now connected to Boatstone. This is a test of the silicon sound system. Please disengage all equalization media. Let all buffers flow naturally. All test data will be in cycles, starting from 360 cycles down to 10 cycles. Maximum volume. 4, 3, 2, 1. 360, 350, 340,
200 cycles. 290. 280. 270. 260. 250. 240. 230. 220. 210. 200 cycles. 190. 180. 170. 160. 150. 140. 130. 120. 110. 100 cycles. 9. సో ఈ బేస్ టెస్ట్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ ఒక లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.